A nuestros padres, queremos agradeceros el esfuerzo y la entrega que habéis puesto en que nuestros sueños se hagan realidad. A los pequeños de la casa, deciros que os vamos a echar mucho de menos, que os queremos mucho y que tenéis otra nueva casa para lo que queráis. También queremos agradecer a nuestros amigos por hacernos partícipes de sus vidas y de sus momentos importantes, así como ellos son ahora partícipes del nuestro. Os queremos. Qué bueno esto. Es gracioso. Espera, toma, Marcia. Ah, no, ¡No! ¡Qué vergüenza!